acute meningitis questions তোমাদের how this is kind of clinical questions. এবার কি রকম কোশ্চেন আসতে পারে? এই পেশেন্টস হ্যাভিং আ সাডেন অনসেট অফ ডিসওরিয়েন্টেশনস or 2 to 3 days, ক্লিনিক্যাল পয়েন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে ম্যালেরিয়ার কি পয়েন্ট কি ছিল, how you can diagnose a malaria by a question, what are the key words, কি ছিল? fever with chills and rigor, that is clear cut malaria. তোমাদের কোনো ডিফিকাল্ট, এটা মেডিসিনের পরীক্ষা হচ্ছে না, বাট এই কিওয়ার্ড জানতে হবে। ইন কেস অফ টাইফয়েড, হোয়াট ইজ দ্য টাইফয়েড রাইস ওয়াটারি স্টুল, step ladder fever, rice watery stool for cholera, and now meningitis. The questions comes in MD level, acute encephalitis syndrome. একটু যখন বড় হবে, the meningitis is a delicate term, যেখানে ফিভার আর মেনিনজেস ইনভলভমেন্ট হচ্ছে, CSF getting involved. There is another term called meningoencephalitis, and together all those symptoms, all the patient having a kind of same symptoms, but the organs আলাদা ইনভলভমেন্ট হচ্ছে, তাই গ্রসলি এটাকে বলে acute encephalitis syndrome, AES. And all those meningitis, meningoencephalitis having same kind of symptoms. What are those? কি হতে পারে? মাথায় যদি আজকে ইস্যুস হয় কারো, মাথায় যদি কারোর ইস্যুস হয়, হেডেক ইজ আ জেনারেল টার্ম, আর একটু বেশি ভাবো, পেশেন্টের ব্রেনে ইনভলভমেন্ট হয়েছে, হোয়াট আর দ্য সিমটমস মাইট বি, কমন সেন্স ইউজ করো না, ডিজিনেস হতে পারে, ভাটাইগো হতে পারে, আন্ডারস্টুড, বাট দ্যাট ইজ জেনারেল, আরো বেশি কনভালশনস হতে পারে, ডিসওরিয়েন্টেশনস, পেশেন্টের লস অফ কনসাসনেস, পেশেন্ট ডিসওরিয়েন্টেড হয়ে যাবে, gradually lethargic, patient getting disoriented, all the neurological symptoms. এতক্ষণ কি পাচ্ছিলাম? ফিভার, গায়ে ব্যথা, কারো জয়েন্ট পেন, post streptococcal all those complications, patient might have na various joint pains, joint involvement হচ্ছে, but here our nervous system getting involved. So what would be the possible symptoms? ভাবা প্র্যাকটিস করো, কি হতে পারে? ডিসওরিয়েন্টেশনস, ঠিক আছে, পেশেন্ট গেটিং ল্যাথার্জিক, ভমিটিং হতে পারে, ডিজিনেস, ঠিক আছে, হেডেক, দিস আর দ্য পার্ট অফ আর্লি সিমটমস আমরা বলতে পারি। বাট এখানে যখন CSF মেনিনজেস গেটিং ইনভলভ, তো পেশেন্ট গেটিং ডিসওরিয়েন্টেড, রাইট? পেশেন্ট হ্যাভিং আ ইম্পর্টেন্ট মোস্ট keywords, neck stiffness, Carnic signs positive. So neck stiffness is a symptom that is kind of keyword for diagnosis meningitis. First টাই জানো যে আমাকে কিওয়ার্ডসটা কি আসবে, কারণ কোশ্চেন্স তোমাকে বলবে না অ্যাকিউট মেনিনজাইটিস সম্পর্কে যা জানো লেখো, নো, কোশ্চেন্স জানো যে পেশেন্ট উড বি দিস, এখন ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য কিওয়ার্ডস। হোয়াট আর দ্য কিওয়ার্ডস হিয়ার? পেশেন্ট হ্যাভিং neck stiffness, this is the keywords, patient gradually disoriented, all the neurological complications. Got that point? Now meningitis acute হতে পারে, একটা chronic হতে পারে। chronic মানে অনেক দিন ধরে পেশেন্টটা ভুগছে, বাট acute মানে পেশেন্ট getting ill is sudden onset, right? Now এখানে দুটো কোশ্চেন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আজকে আমাদের অবজেক্টিভ হচ্ছে আমাদের দুটো জিনিস জানা। ফার্স্ট, what are the causative organisms of the meningitis, specifically acute meningitis, whatever. আমার এখানে যা বলা আছে মোটামুটি মেনিনজাইটিসের সবকিছু হয়ে যাবে। দিস ইজ আ ভেরি গুড স্লাইড, মানে অনেক কিছু ইনফরমেশনস আছে একসাথে দেওয়া আছে, কনসাইজ ওয়েতে দেওয়া আছে। সো ফার্স্ট কোশ্চেন ইজ তোমার কি
organisms, causative organisms you have to know, then laboratory diagnosis. And another important একটা সাবপার্ট কোশ্চেন্স থাকতে পারে, because here which samples we are dealing, CSF, এখানে মেনলি we are sending the samples as CSF, হ্যাঁ ব্লাডও পাঠাবো, but CSF is our prime objective. And how we handling the CSF, sample processing is important. তো সেই পার্টটাও টাচ করেছি. So this would be the three questions: causative organism, কি স্যাম্পল নিচ্ছি আমরা, how the sample processed, and third হচ্ছে lab diagnosis. Okay, done. These are our 4 objectives we have to know. And meningitis is a very very important question. Meningitis questions alternate year ashe as a lab diagnosis. Okay, now start. So first we have to know the spectrum, কতজন কারা কারা involvement, everyone is involved. First is a bacteria, that's called acute pyogenic bacterial meningitis. Second is a viral or aseptic meningitis, here virus are responsible, this is called also aseptic. Then tubercular meningitis, this presentation is subacute, these two presentation is acute. Fungal, opportunistic threat driven by immunocompromise, this set of patients, fungal is always responsible for those having less immunity. সাধারণ মানুষের একটা ফাঙ্গাল মেনিনজাইটিস হবে না, একটা ফাঙ্গাল মেনিনজাইটিস নাম বলো অর্গানিজম, কি অর্গানিজম, ক্রিপ্টোকক্কাস। তো ক্রিপ্টোকক্কাস মেনিনজাইটিস একটা সাধারণ মানুষ যারা আমরা বসে আছি আমাদের হবে না, ঠিক আছে। তাহলে অ্যাকিউট মেনিনজাইটিস যদি আসে তাহলে দিস টু পিপল আর মেইনলি রেসপন্সিবল, সাম কেসেস tuberculosis, but tuberculosis is mostly chronic and subacute. This is for tomorrow class. Okay, and this is a rapid detection is needed for specifically acute pyogenic meningitis. Now pyogenic meningitis, tubercular meningitis, viral meningitis, these are the 3 sets, and another is a fungal. Fungal মানে cryptococcus, 99.99% fungal মানে একটাই অর্গানিজম আছে, cryptococcus. So this is a very important slides, and this is little elaborative, ঠিক আছে। তোমাকে এইগুলো যদি এতটা পোস্ট সার্জিক্যাল এই পার্টটা না মনে রাখলেও হবে, but this is important. Pathogens, landscape shifts, predictable age for the risk factors. তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে what are the organisms are responsible for meningitis, it depends upon examiner, ঠিক আছে। তবে মিনিমাম 2 থেকে 3 থেকে 4 নাম্বার থাকবে। সো ফার্স্ট ইজ এ neonates, কি পয়েন্ট, neonates, infants, adults and elder. সি ম্যাক্সিমাম কেসে কিন্তু ফার্স্ট হচ্ছে neonates, that is group B Streptococcus. This is the culprit in neonates. And E. coli K1 server, দুটো করে জানো, more than enough. In case of infants, streptopneumoniae and Neisseria meningitidis, ঠিক আছে। immunocompromised জানলেও ভালো, না জানলে কোনো ক্ষতি নেই। In adolescents, Neisseria meningitis and streptopneumoniae, Streptococcus pneumoniae. In adults, streptopneumoniae and Neisseria meningitidis. And in elderly, streptopneumoniae, Listeria monocytogenes and other gram negative bacilli. তাহলে আমাদের মিনিমাম দুটো করে জানবো all the age groups. এটা একটু volatile, you have to know, you have to remember. But this table comes, এইটা না জানলেও হবে, this part. এটা একটু বেশি লিখে ফেলেছি, but this part is important. Group B Streptococcus and E. coli, streptopneumoniae and Neisseria meningitidis for infants and children, adolescent, Neisseria meningitis and streptopneumoniae, and Neisseria meningitis for adults, and elderly, streptopneumoniae. দেখো streptopneumoniae আমার সব জায়গায় আছে,
নিজেরিয়া মেনিনজাইটিস আমার সব জায়গায় আছে, এটাতে নেই, এখানে খালি আমার লিস্টেরিয়াটা এলডারলিতে চলে আসছে, আর খালি নিওনেটসটা একটু আলাদা, তাই তো, অতটাও কঠিন না, ঠিক আছে, লুকস কঠিন বাট অতটাও কঠিন না। গ্রুপ বি স্ট্রেপ্টোকক্কাস এন্ড ইকোলাই K1 ইজ নিওনেটস, and these are the all Gram-Stein characteristics. আমার স্ট্রেপ্টোনিউমোনি কিরকম দেখতে? দিস ইজ এ গ্রাম পজিটিভ ল্যান্সেট শেপ ডিপ্লোকক্কাই, দেখো বর্ষার ফলার মতো দেখতে। দিস ইজ এ টিপিক্যাল মাইক্রোস্কোপিক পিকচার। নিজেরিয়া মেনিনজাইটিস গ্রাম নেগেটিভ, আগে ছিল, এটা গ্রাম পজিটিভ ডিপ্লোকক্কাই। দিস ইজ গ্রাম নেগেটিভ কিডনি শেপড ইন্ট্রাসেলুলার ডিপ্লোকক্কাই, and also Neisseria is oxidase positive. Haemophilus influenza, small gram negative coccobacilli, requires factor 10 and factor 5. This is Haemophilus influenzae. Group B Streptococcus. Group B Streptococcus gram positive cocci in chains. All the Streptococcus are gram positive cocci in chains. Camp positive. Listeria monocytogenes gram positive rods, tumbling motility, having tumbling motility. And lastly E. coli K1 cereber gram negative bacilli. This is a lactose fermenting, all like rest of the E. coli. See, যখন এইটা কেন বললাম, এটা আর একটু পরে বললে স্লাইডটা ভালো হতো। These are the important microscopic picture along with their ছোট ছোট বায়োকেমিক্যাল টেস্ট। এইটুকুনি জানলেই আমার ল্যাব ডায়াগনোসিস মোর দ্যান এনাফ। মেইন কি পার্ট, এইটা যদি লিখে দাও না, তোমার 10-এ অন্তত তোমাকে 7-8 পেয়ে যাবে। কারণ গ্রাম নেগেটিভ মেনিনজাইটিস ল্যাব ডায়াগনোসিস ক্যারি নিয়ার অ্যাবাউট 6 to 7 মার্কস। সো এইটুকুনি যদি লিখে দাও, ঠিক আছে, বাকিটা কিভাবে গল্প লিখতে হবে শিখিয়ে দেবো, কিন্তু দিস ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট পার্ট, ঠিক আছে। Now the specimen must follow the strict sequential aliquoting. দেখো দুদিন পরে ডাক্তার হবে, জানতে হবে যে একটা স্যাম্পল সিএসএফ এর কিভাবে পাঠানো হয়। শুধু পরীক্ষার জন্য পড়াটা জানলাম এটা ইম্পর্টেন্ট না। যখন সিএসএফ স্যাম্পলটা টানা হচ্ছে, সিএসএফটা স্যাম্পলটা টেনে 4খানা সেগমেন্ট করে আমাদের পাঠাতে হবে। কেন? কারণ আমরা সিএসএফ এর অনেক কিছু দেখতে চাই। ফার্স্ট কি দেখতে চাই? ইউজ ফর প্রোটিন অ্যান্ড গ্লুকোজ লেভেল, দ্যাট ইজ ফর কেমিস্ট্রি পার্ট, এটা বায়োকেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে যাবে। সেকেন্ড অ্যালিকুয়েট ফর দ্য মাইক্রোবায়োলজি, এটা স্টেরাইল লিক ফুক কন্টেনারে যাবে, এটাতে আমরা গ্রামস্টেন অ্যান্ড কালচারস করব। এটা প্যাথোলজি ডিপার্টমেন্টে যাবে। সেল কাউন্ট অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়াল, আমাকে টোটাল কাউন্ট জানতে হবে, ডিফারেন্সিয়াল কাউন্ট জানতে হবে সিএসএফ এর। অ্যান্ড লাস্টলি একটা আমরা কোথায় যাব? ফর অ্যাডভান্স টেস্টিং, দ্যাট ইজ মেনলি পিসিআর বা টিবি কালচার। বোঝা গেল? সো স্যাম্পল প্রিপারেশন যদি আসে, হাউ ইউ সেন্ড আ সিএসএফ স্যাম্পল, এইটা লিখলেও লিখতে পারো, বাট কিন্তু এটা ডাক্তারি করলে প্র্যাকটিক্যালি এটা তোমাদের লাগবে। কারণ একটা সিএসএফ স্যাম্পল ইজ ভেরি ডেলিকেট স্যাম্পল, অল্প অল্প করে ফোটা ফোটা করে বেরোয়, সেই স্যাম্পলটা চাইলেই পাওয়া যায় না। সো হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু, ইউ হ্যাভ টু রেসপেক্ট দ্য স্যাম্পল। এমন করলাম না যে আমি এইখানে এতটা পাঠিয়ে দিলাম আর এইগুলোতে গেলই না, এইটুকুনি টুকুনি করে গেল না, ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউট করে প্রত্যেকটা জায়গায় তোমাকে স্যাম্পলটাকে সেন্ড করতে হবে। অ্যালং উইথ দ্যাট আমাদের কি করতে হবে? ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল। ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর সিএসএফ। কেন সেটা আমি বলছি। আমাকে সাইমালটেনিয়াসলি যখন আমরা সিএসএফ স্যাম্পলটা টানছি, আমাকে পেশেন্টের ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল আমরা জানবো। কেন জানবো ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল সেটাও আমরা দেখব, ঠিক আছে। অ্যান্ড তার সাথে কি করব? ব্লাড কালচার। সিএসএফ স্যাম্পল ডেফিনেটলি আমাদের প্রাইমারিলি ফোকাস, বাট we have to send 2 sets of blood culture,
Why? If the patients having a systemic infections, আমার CSF samples might not be positive. তাহলে ব্লাড কালচার ইজ এ সাপোর্টিভ এভিডেন্স, তাই পেশেন্টের হয়তো ব্লাডে ইনফেকশনস আছে, সেখান থেকে সে CSF কে নার্ভে গিয়ে অ্যাটাক করছে, নার্ভে গিয়ে স্প্রেড করছে। তাই শুধু আমি CSF স্যাম্পল পাঠিয়ে রেখে দেব না, আমরা CSF ও স্যাম্পল পাঠাবো অ্যালং উইথ একটা 1 সেটস অফ ব্লাড কালচারসও পাঠাবো, অ্যালং উইথ সাম আদার্স টেস্ট যেগুলো পেশেন্টকে আমাকে ডায়াগনোজ করতে কি করবে, জাস্টিফাই করবে, দ্যাট ইজ CRP, প্রোক্যালসিটোনিন, আদার্স ইনফেক্টিভ মার্কার্স, সেটাও পাঠাবো। বিকজ দিস উই আর সাসপেক্টিং হোয়াট, সাসপেক্টিং আ ইনফেকশনস দ্যাট মাইট বি ব্যাকটেরিয়াল, দ্যাট মাইট বি ভাইরাল, দ্যাট মাইট বি ফাঙ্গাল। ফলে ইনিশিয়ালি আমি তাই আমার এই ব্লাড তিনটে টেস্ট ইম্পর্টেন্ট, ব্লাড কালচার, blood glucose test and CRP. Now this table is very important. Suspected categories there. Ki? One is bacterial, one is viral, one is fungal, and one is tubercular. See, bacteria is always a dictum related with WBC. যেখানে ব্যাকটেরিয়া থাকবে সেখানে নিউট্রোফিলস থাকবে। তোমার আজকে যদি এখানে একটা ছোট স্ট্যাফের ইনফেকশন হয়, একটা অ্যাবসেস হয়, কি হবে? এই ছেলে, আমার যদি আজকে এখানে একটা অ্যাবসেস হয়, ফোড়া শুনেছো? ফোড়া, বাংলা কথায় বলছি, ফোড়াতে কি হয়, কি বেরোয়? পাস। হোয়াট ইজ পাস? Pus means dead WBC. WBC means ওখানে আমার বেশি কি আছে, নিউট্রোফিল আর লিম্ফোসাইটস, রাইট? আর ম্যাক্সিমাম পাস ইজ রেসপন্সিবল ফর স্ট্যাফ ইনফেকশনস। আমরা এতক্ষণ তো মাইক্রোবায়োলজিতে পড়েছি, স্ট্যাফাইলোকক্কাস এন্ড স্ট্রেপ্টোকক্কাস, অল দোজ আর মেইনলি রেসপন্সিবল ফর অল দোজ ফলিকুলাইটিস, অল দোজ অ্যাবসেসেস। সো ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনস মানে সেখানে আমার WBC লিম্ফোসাইটস থাকবে, সরি নিউট্রোফিল অ্যান্ড লিম্ফোসাইটস থাকবে। সো আমার ব্যাকটেরিয়া যদি আজকে অ্যাটাক করে CSF কে, তাহলে আমার সেখানে সবসময় আমি আমার WBC বেশি পাবো। গট দ্যাট পয়েন্ট? আমার নিউট্রোফিল বেশি থাকবে। নিউট্রোফিল হচ্ছে তারা ভালোবাসে এই ব্যাকটেরিয়াকে, তারাই এসে আগে বলে, ভাই উই আর দ্য মেন ডিফেন্স মেকানিজম এগেনস্ট ইউ। নিউট্রোফিল ইজ ইকুয়াল টু ব্যাকটেরিয়া, এটা মাথায় ঢুকিয়ে নাও আজ থেকে, ঠিক আছে? সো হিয়ার টোটাল কাউন্ট উইল বি হাই, দ্যাট ইজ WBC, and it is neutrophil predominant. Neutrophil percentage will be 60 to 70%. Neutrophil predominant WBC. Generally CSF কি sterile না একটা infected fluid? Sterile. So WBC count should be 0 or it would be 100 or 500? 0. So if you get total count positive in CSF sample, so what would be your differential diagnosis? It is a infective. Total count যদি বেশি থাকে তাহলে সেটা ইনফেক্টিভ হতে পারে, যে কোনো কিছু বেশি হতে পারে, সবকিছুই বাড়তে পারে WBC তে, বাট খুব বেশি হলো and it is neutrophil predominant, তাহলে আমরা এটা সাসপেক্ট করতে পারি ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস। গট দ্যাট পয়েন্ট? এবারে যদি তোমার কিছু ছিল না, CSF হচ্ছে সাপোজ একটা জল, সেই জলে তুমি কিছু অ্যাড অন করছো, চিনি গুললে জলের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি বাড়বে না বা কমবে? হ্যাঁ, কি হবে? জোরে বাড়বে। সো CSF is a sterile. Now bacteria we are adding, neutrophil has come to the picture.
So what would be their specific gravity? একটু বাড়বে তো? So they look turbid and purulent, and the specific gravity high and the opening pressure is high. Understood? এটা বোঝো, this is a very very good table. এটা গাঁতানোর নয়, এটা একটু বুঝতে হবে, একটু বুঝে নাও, সারা জীবন কাজে লাগবে, যে কোনো স্ট্রিমে যাও না কেন, ঠিক আছে? And bacteria having a protein, তাহলে protein will be markedly raised, ঠিক আছে? Glucose, now glucose love, bacteria love glucose, they utilize that glucose, so it is low. Now come to the viral. Viral ঠিক আছে, ভাইরাস এসছে। Now neutrophil is not that kind of active to the virus. ভাইরাসের জন্য একটা delicate mechanisms আছে. Our adaptive immunity will be getting involved. Lymphocytes getting involved, B lymphocyte, T lymphocytes, okay? So lymphocytes come into the picture for viral meningitis. তাহলে কি হবে? এখানে lymphocytes predominant হবে, mild to moderately high হতে পারে, this is lymphocytes predominant, বাকি অতটাও টার্বিড নয়, কারণ ভাইরাস তো ভাই তার তো অত রকম প্রোটিনস নেই, তাই তো? তাহলে আমার অ্যাপিয়ারেন্স ইজ ক্লিয়ার, স্লাইটলি ওপেনিং প্রেশার হাই হতে পারে বা নর্মাল, and protein mildly raised and glucose usually normal, no utilizations of glucose. Understood? এই পার্টটা। Now in case of TB, TB having a big, tuberculosis is a big structure. When they come into the picture, and TB also, taro tumi if you go through the pathogenesis of the tuberculosis, all the lymphocytes are getting activated. ফলে এখানেও তুমি নিউট্রোফিল পাবে না, you will get what? Lymphocytes. That is typically predominantly lymphocytes. Patients having a high count, lymphocyte predominant, তাহলে তোমার দুটোই ডায়াগনোসিস হতে পারে, একটা হচ্ছে আমার টিউবারকুলোসিস আর একটা হলো আমার ভাইরাল। যদি দেখছো যে টোটাল কাউন্ট অনেক বেশি, লিম্ফোসাইটস অনেক বেশি, পেশেন্ট ডেফিনেটলি হ্যাভিং আ টিউবারকুলার মেনিনজাইটিস। আরো সাপোর্টিভ এভিডেন্স লাগবে, বাট ইউ ক্যান differentiate. So lymphocyte predominant, and this is in a high having TB is a big structure, and so it is also turbid, not clear, this is my turbid, and their opening pressure is also high, okay? And they also utilize glucose, so here glucose utilization is low, খুব বেশি লো কোথায় হবে? তোমার ব্যাকটেরিয়া। নাও এখানে একটা ক্লাচ আছে, হোয়াট ইজ দ্য ক্যাচ পয়েন্ট? আমার যদি ব্লাডে গ্লুকোজ বেশি থাকে, তাহলে আমার সিএসএফ এ গ্লুকোজ, পেশেন্ট ইজ ডায়াবেটিক, তাহলে সিএসএফ এ গ্লুকোজ কি হবে? বাড়বে না কমবে? বাড়বে, একটু তো বেশি থাকবেই। তো দ্যাটস ওয়াই ইউ হ্যাভ টু নিড আ রেশিও, সিএসএফ এন্ড ব্লাড গ্লুকোজ রেশিও। তাই জন্য আমরা ওই জন্য বললাম ব্লাড গ্লুকোজ লেভেলটাও পাঠাতে হবে, এটা কম্পেয়ার করার জন্য। And lastly the fungus. Fungus is also having lymphocytes predominant, count is moderately high, slightly turbid, and also opening pressure is very high. This is should be written as very high, কারণ একদম পিচকিরির মতো বেরোয় যখন ফোটানো হয়। Streptococcal meningitis, opening pressure is very high, ঠিক আছে? So this is a kind of biochemistry table you have to know. Lab diagnosis এ যদি এটা লিখতে পারো খুব ভালো হয়, okay? Okay, now first part, how you process the sample. Now centrifugation of the CSF deposits drastically concentrates the pathogen, improve visual yield, and the gram stain is the fastest tool to directly the preliminary empirical therapy before the culture results. Now এই যে CSF স্যাম্পলটা আমার কাছে আজকে আসছে, now the CSF bacteria, all the pathogens are in very low,
না আমি কি মাইক্রোস্কোপিতে ভাইরাস দেখতে পাবো? পাবো না, বাট হোয়াট আই ক্যান গেট ব্যাকটেরিয়া। এবার ব্যাকটেরিয়াটা যদি আমার লোড কম থাকে তাহলে নর্মাল যদি আমি একটা সিএসএফ থেকে ডাইরেক্ট গ্রাম স্টেন করি তাহলে কি সেটা দেখতে পাওয়া যাবে? যাবে না। দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ টু ডু আ কি সেন্ট্রিফিউগেশনস, তাহলে ব্যাকটেরিয়াগুলো এই নিচে ডিপোজিট হয়ে যাবে। সেই ডিপোজিট থেকে যদি আমি গ্রাম স্টেন করি আই ক্যান আ বেটার রেজাল্ট, বেটার ইল্ড। ওকে, সো দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। বাট এখানে একটা ডায়াগনস্টিক ইস্যুস আছে, সিস্টেমিক পিটফল কি, যদি সেন্সিটিভিটি ড্রপস following a prior antibiotic administrations destroying cellular integrity, তাই সিএসএফ স্যাম্পল পাঠানোর অবশ্যই আগে অ্যান্টিবায়োটিক আমরা দেব না। ইফ ইউ আর সাসপেক্টিং আ পেশেন্টস মেনিনজাইটিস, জ্বর হয়েছে, মাথাটা ডিসওরিয়েন্টেড, নেক স্টিফনেস পাচ্ছি, কখনো তাকে এমার্জেন্সিতে অ্যান্টিবায়োটিক দেব না, কারণ আমার এই কালচার পুরো 12টা থেকে 13টা বেজে যাবে। You have to send the patient to the ward and urgently consult your senior and arrange a LP, lumbar puncture. Lumbar puncture korbo, then we start antibiotics, right? এই জন্য গোল্ডেন রুল, আর নেগেটিভ গ্রাম স্টেন ডাজ নট এক্সক্লুড ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস। আমি পেলাম না বলে ছেড়ে দিলাম এরকম নয়। Now the question is, after the doing that gram stain, নেক্সট আমরা কি করব? আমরা সিএসএফ স্যাম্পলটাকে কালচারে বসাবো, তাই তো? কালচারে বসাবো তো। নাও উই হ্যাভ টু সিলেক্ট 3 মিডিয়া। হোয়াট আর দোজ? এই তিনটে মিডিয়া কি কি টাইপের মিডিয়া কে বলবে? প্রথমটা কি? ফার্স্ট ব্লাড আগার। ব্লাড আগার ইজ এ এনরিচড মিডিয়া। কেন আমরা এখানে এনরিচড মিডিয়া নিচ্ছি? হ্যাঁ, কারণ আমার অর্গানিজম ইল্ড ইজ ভেরি লো। সিএসএফ এ অর্গানিজম চট করে যায় না, পাওয়া যায় না। তাই আমার যদি অল্প অর্গানিজমস থাকে, আমি চাইছি তাকে একটা সুন্দর এনভায়রনমেন্ট দিতে যেখানে ও খুব তাড়াতাড়ি ফাস্টলি গ্রো করতে পারে। তো দ্যাটস হোয়াই উই আর সিলেক্টিং আর এনরিচড মিডিয়া, যেখানে বাবু সব মোটামুটি অর্গানিজমস অল্প করে হলো যাতে তাড়াতাড়ি দে ক্যান গ্রো। হোয়াট আর দোজ অর্গানিজমস? স্ট্রেপ্টোনিউমোনি, অ্যান্ড দে স্ট্রেপ্টোনিউমোনিস আমি এখানে আলফা হিমোলাইসিসও দেখতে পাবো, অলসো সাপোর্ট লিস্টেরিয়া, স্ট্যাফাইলোকক্কাস অ্যান্ড অলসো সাম গ্রাম নেগেটিভ, ও সবাইকে দেখতে পাবে। আর স্পেসিফিক্যালি দ্যাট ব্লাড আগার উই ক্যান সি আ লিটল বিট অফ হিমোলাইসিস। নেক্সট উই অলসো use another enriched media, chocolate agar with carbon dioxide environment for Neisseria meningitis and Haemophilus influenzae, which requires factor 10 and factor 5 for growth factor, নালে Haemophilus influenzae grow হবে না। So for Haemophilus influenzae and Neisseria meningitis we need a chocolate agar. And lastly McConkey for specifically এটা কি মিডিয়া? এটা differential and selective media for generally for which type of organism? Not gram negative. আমার তো Haemophilus influenza তো gram negative। Enterobacteriaceae group of organisms, Enterobacteriaceae, not gram negative. So that's why E. coli K1 for neonatal meningitis profile. So when you are selecting a media, that is important, why you are selecting a media. Okay. Now this is a two part. We do a gram stain. Gram stain এর জন্য আমার কি লাগবে? পেশেন্টের
CSF লাগবে, but the thing is that আমার ব্যাকটেরিয়ার যে স্ট্রাকচারটা তার ইন্টিগ্রিটিটা থাকবে, তবেই তো আমি বুঝতে পারবো সে ভেঙে চুরে গেছে, তাকে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দেওয়া হয়েছে, পেশেন্টস হ্যাভিং অলরেডি আ প্রায়ার অ্যান্টিবায়োটিক, the structures written, no, the structures getting deformed. আমি কালচার করব, কালচার করার জন্য আমার কি লাগবে, একটা ভায়াবল ব্যাকটেরিয়া লাগবে, হোল লিভিং ব্যাকটেরিয়া টু রেপ্লিকেট। পেশেন্ট অলরেডি বাইরে জ্বর হয়েছিল, তখন একটা অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে নিয়েছে, জ্বর এলে আগে গিয়ে পাড়ার দোকানে কাকার কাছে গিয়ে অ্যান্টিবায়োটিক খাস তো, প্যারাসিটামল আর একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দেয়। Already patient having an antibiotic, how you get that live bacteria? That's why many cases our cultures are 80% cases are negative. So next steps, you have nowadays multiplex PCRs only require a fragmented genome, DNA remains highly sensitive. Okay, that is important. And rapid detections also set capsular antigens useful for if gram negative is negative but process lower overall. কিছু কিছু এখন ল্যাটেক্স অ্যাগ্লুটিনেশন টেস্ট বেরিয়েছে, যারা ডাইরেক্টলি ক্যাপসুলটাকে ডিটেক্ট করে আমরা করতে পারি, যেমন স্টেপটোনিউমোনি। ইফ ইউ পেশেন্ট হ্যাভিং আ স্টেপটোনিউমোনি ইনফেকশনস, আমরা ইউরিন স্যাম্পল পাঠিয়ে সেটাকে ডাইরেক্ট টেস্ট করতে পারি। ক্রিপ্টোকক্কাল অ্যান্টিজেন টেস্ট, ক্রিপ্টোকক্কাল অ্যান্টিজেন সে কালচার পজিটিভ হবে কি হবে না অনেক পরে দেখা যাবে, বাট উইদিন 15 minutes উই ক্যান ডু আ 1 photo of CSF to the card, cryptococcal antigen card, and we can get a result within a 15 minutes by this polysaccharide antigen. ঠিক আছে? So that's the another methods, but PCR is the ultimatum. And another important, I repeatedly told you in each and every classes, that is a next level of detection test. কি নাম বলেছিলাম? 20,000 টাকা দাম, কে বলবে? টেস্টার নাম বলেছিলাম, হ্যাঁ, এমআরআই না, মাল্টিপ্লেক্স পিসিআর এরই একটু নেক্সট লেভেল, কি বায়োফিউর না, বায়োফায়ার, that is a syndromic based test, syndromic based PCR, but that not PCR, that is a flea-marrow technology. They are using PCR, but that is a, you can at a glance you can detect virus, bacteria, fungus, টোটাল 24 অর্গানিজমস ওদের প্যানেল থাকবে। গুগল ইট, বায়োফায়ার মেনিনজাইটিস প্যানেল, দেখে নেবে কতগুলো অর্গানিজমস একসাথে অ্যাট এ গ্লান্স ডিটেক্ট করছে, কিচ্ছু করতে হবে না, জাস্ট সিএসএফ স্যাম্পল ইউ পুট টু দ্য মেশিন, ব্যাস, দ্যাটস ইট, ডান। ও উইদিন 2 আওয়ার্স এর মধ্যে তোমাকে রেজাল্ট দিয়ে দেবে। তোমাকে আলাদা করে ব্যাকটেরিয়ার জন্য কালচার করা, কালচার ঠিক আছে, উই নিড আ এএসটি, তুমি 10টা ভাইরাস ভাবলে, তার জন্য আলাদা আলাদা করে পিসিআর পাঠালে, ক্রিপ্টোকক্কাসের জন্য তুমি আবার ফাঙ্গাল স্টেন করছো, ক্রিপ্টোকক্কাসের জন্য একটা ফাঙ্গাল কালচার করছো, ব্যাকটেরিয়ার জন্য 3খানা মিডিয়া বসাচ্ছ, ও ভাই বলে দেবে তোমার উইদিন 2 আওয়ার্স 24 থেকে 25 organisms they can screen. That is biofire, flea-marrow technology. Okay, so tubercular meningitis and fungal meningitis, it can be that is subacute, I think এটা কালকে তোমাদের পড়ানো হবে, and এর জন্য specifically CBNAT is very important. Any TB, the modality is same, AB stain, CBNAT, this is the 2 stain, ঠিক আছে। And cryptococcus meningitis, fungal meningitis, we will do what? We will do gram stain, we will do culture, and also cryptococcal antigen test. For viral diagnostics, yes,
These are all the virus are responsible for acute meningitis, enterovirus, and there is no culture, there is no gram stain, only PCR. HSV1-2 PCR, varicella zoster PCR. Also you can say an antibody, but PCR is ultimatum. Mumps PCR, dengue, JE virus, all are NS1 you can do, but JE virus for that is PCR is better. So for viral diagnostics তোমার হাতের পাঁচ হলো একটাই, that is PCR. ভাইরাস PCR ছাড়া ডায়াগনোসিস আমার জেনারেলি মেনিনজাইটিস এর ক্ষেত্রে হয় না। ওকে, সো ফার্স্ট ইজ এ গ্রাম স্টেন। গ্রাম স্টেন হচ্ছে দিস ইজ আ টাইম টেকেন, টোটাল কতটা টাইম লাগছে, আর এইটা হলো আমরা sensitivity, high yield. So within very short period of time and very high yield, that is multiplex PCR, that is biofire. Within 2 hours you get the result, and this is very precise. ভাই আছে CSF এ biofire যদি নেগেটিভ হয় আমরা বলে দিতে পারি this CSF is not we are not thinking about meningitis. Something else, মানে 99% শিওর হয়ে যেতে পারি, 1% তো অনেক ফ্লজ আছে। অ্যান্ড ফার্স্ট আমরা কি করতে পারি, গ্রাম স্টেন, দ্যাট ইজ আ ভেরি 5 to 10 minutes test, but the gram stain of CSF yield specificity is very low. আমি বাবার জন্মে CSF এ এখনো পর্যন্ত কোনো অর্গানিজম দেখতে পাইনি। কেন? কারণ অর্গানিজম CSF এ এমনি খুব কম থাকে, যেটা আমরা এই গ্রাম স্টেন করে যেখানে কিছু দেখতে পাবো। নেক্সট ল্যাটেক্স অ্যাগ্লুটিনেশন টেস্ট, ভেরি গুড টেস্ট ইন কাইন্ড অফ দ্য আওয়ার কাইন্ড অফ সেট আপ, যেখানে আমাদের বায়োফায়ারের মতো হাই মডালিটি নেই। সো উই ক্যান ডু ল্যাটেক্স অ্যাগ্লুটিনেশন টেস্ট, দোজ আর অ্যাভেলেবেল। সবার তো আর ল্যাটেক্স অ্যাগ্লুটিনেশন টেস্ট হয় না, যে সমস্ত ব্যাকটেরিয়া বা ফাঙ্গাসের জন্য অ্যাভেলেবেল আছে তাদের জন্য, লাইক ক্রিপ্টোকক্কাস, লাইক স্টেপ্টোকক্কাস নিউমোনিয়া। And lastly bacterial culture. Bacterial culture, the old method but still gold standard, and also we can see the antibiotic sensitivity, delicate treatment, to the point treatment. So this is the flow chart. First you have to check the chemistry. Chemistry means the total count কি আছে, তার lymphocyte predominant কিনা, glucose কিনা, how it looks like, turbid or turbid not turbid, and opening pressure. If patients having a high total count, patient having a neutrophil predominant, turbid, what would be your differential diagnosis? So chemistry reports can guide us. Okay, fine, it could be a bacterial meningitis. Then direct microscopy, you want to see a gram stain, deposits, inoculate, and you will do culture. কটা মিডিয়া নেব, কি মিডিয়া নেব, blood agar for streptopneumonia and কার হিমোলাইসিস হয়, আর একটা কার। নেক্সট হচ্ছে চকলেট আগার ফর H influenzae and Neisseria meningitidis. কেন, কোন ফ্যাক্টর লাগে ওদের, 5 আর 10। চকলেট আগারে কেন ফ্যাক্টর 5-10 থাকে, কেন 5-10 থাকে চকলেট আগারে? ব্লাড আগার আর চকলেট আগারের ডিফারেন্স কি? ব্লাডটাকে হিট করছে, আরবিসি কি হয়, হিমোলাইসিস হয়, নিয়ে কে বেরোয়, লাইসিস হলে আরবিসি থেকে কে বেরোয়, ফ্যাক্টরস 5 and 10 বেরোয়। দ্যাটস ওয়াই ইট গেটিং চকলেট আগার। নাহলে আমার ওটা হিট ফিট করে একটু কাল বাদামি রং করে আমার কি লাভ, আরবিসিটা লাইসিস করে ফ্যাক্টর 5 আর 10টা পাচ্ছি। Got that point? So
So that's why H influenza, Neisseria meningitis, you need a chocolate agar. তারপরে ম্যাকন কি কার জন্য? Enterobacteriaceae group of organisms, specifically এখানে কে? E. coli K1 responsible for neonatal infants, ঠিক আছে? বাকিগুলো সব মোটামুটি স্টেপটোনিউমোনিয়া, নিজেরিয়া মেনিনজাইটিস। নেক্সট আমরা কি করব? গ্রাম পজিটিভ গ্রাম স্টেন করব এন্ড গ্রাম নেগেটিভ স্টেন সাজেস্ট ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস and correlate with PCR. Lastly, we'll do PCR and AST. So, CSF is a ultimate non-negotiable specimen. Some key rules. এই স্যাম্পেল কখনো রেফ্রিজারেট করা যায় না। রাত্রি দুটোতেও স্যাম্পেল এলে তোমাকে প্রসেস করতে হবে, কারণ CSF এর ব্যাকটেরিয়া মরে যাবে, ঠিক আছে? Gram stain, centrifuge deposit is most viral rapid clue available. Multiplex PCR is the ultimatum post antibiotic diagnostic rescue test. Classic bacterial triad, neutrophilic pyocytosis, মানে high total count, high protein and low glucose. It is a classic of the bacterial triad. Pitfalls, prior antibiotic administrations না পাবো না আমরা. Transport delays, inherently kill the fastidious organism, Neisseria and Haemophilus. Inadequate CSF volume drastically lowers the sensitivity to TB and fungal detection, and early disease stage can falsely present with low organism counts or atypical. Jai ho. So thank you. This is all about acute meningitis. আবার বলছি তিনটে পার্ট ইম্পর্টেন্ট। ফার্স্ট ইজ আ অর্গানিজমস, ওই অত হেভি চার্টে ইনফ্যান্টটা মনে রাখবে, K1 and Streptococcus, and last is the Neisseria meningitis and Streptopneumonia। এইভাবে যদি মনে রাখতে পারো খুব ভালো। সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আফটার অর্গানিজমস হচ্ছে ল্যাব CSF samples. CSF sample is a very delicate sample. You cannot refrigerate the sample. আস্তে you cannot refrigerate CSF samples. You have to process CSF, and culture is very important. Gram stain is important for early diagnosis, and those having a antibiotic you have to do PCR. And lastly lab diagnosis. Lab diagnosis, you have to go with all the bacteria as per 3 culture media you will select, ঠিক আছে? প্রত্যেকটা গ্রাম স্টেন ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর স্পেশাল টেস্ট গুলো যেগুলো লিখে দিয়েছি ওই স্লাইডটা ছিল। স্টেপটোনিউমোনিস বেশি লাগবে না, শুধু গ্রাম স্টেন ক্যারেক্টারিস্টিক্স অ্যান্ড লিটল বিট অফ one single biochemical test, that's it. And lastly PCR for all those virus. All the viruses, ki virus are responsible, mainly HSV1, HSV2, and also the mumps, and others are dengue and JE for early viral diagnosis. And that triad যেটা বললাম স্পেসিফিক্যালি ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস যদি তোমাকে বলে দেয়, the CSF characteristics, 3 characteristics is very very important. First is a WBC predominant, WBC high, neutrophil predominant, low glucose, turbid, opening pressure is little bit high. So that is specifically these are the characteristics for pyogenic bacterial meningitis. Meningitis is a vast area. তোমার তিনটে কোশ্চেন্স আসতে পারে। একটা ফার্স্ট ইজ এ মেনিনজাইটিস, অ্যাকিউট মেনিনজাইটিস, সেটা তোমার ব্যাকটেরিয়াল হতে পারে, ভাইরাল হতে পারে। সেকেন্ড অনলি পায়োজেনিক ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস, অ্যান্ড একটা হতে পারে সাব অ্যাকিউট মেনিনজাইটিস, যেটা হচ্ছে টিউবারকুলোসিস ইজ দ্য মেন তোমার পজিটিভ অর্গানিজম, অ্যান্ড আর একটা হতে সাব অ্যাকিউট বা ক্রনিক মেনিনজাইটিস, অ্যান্ড লাস্টলি হচ্ছে তোমার শুধু না ভাইরাল মেনিনজাইটিস আসবে না, মোটামুটি এইটাই অ্যাকিউট মেনিনজাইটিস বা ক্রনিক মেনিনজাইটিস। অ্যাকিউট মেনিনজাইটিস মানে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাল দুটোই, শুধু আসতে পারে পায়োজেনিক ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস, সেটা তোমাকে বলে দিল, শুধু ব্যাকটেরিয়া কনসেন্ট্রেট করলে।
আর একটা হতে পারে সাব অ্যাকিউট বা ক্রনিক মেনিনজাইটিস, দ্যাট ইজ মোরলি টিউবারকুলোসিস। ও হ্যাঁ, আর একটা হতে পারে ইমিউনো কম্প্রোমাইজড পেশেন্ট, দ্যাট ইজ টিপিক্যালি কোশ্চেন আস্কড ফর ক্রিপ্টোকক্কাল মেনিনজাইটিস। ক্রিপ্টোকক্কাস ফাঙ্গাস কোথায় আছে? সেকেন্ড পেপার না, এখন সব সিএনএস এর মধ্যেই আসছে, তাই তো? ফাঙ্গাস আলাদা করে কিছু নেই তো। তো ক্রিপ্টোকক্কাল মেনিনজাইটিস ইটসেলফ কামস অ্যাজ এ লং কোশ্চেন। তো এতগুলো স্পেকট্রাম, বাট কোশ্চেন্সে লেখার প্যাটার্ন একই রকম হবে। ইউ গট দ্যাট পয়েন্ট? প্রত্যেকটা জায়গায় এবারে কিভাবে বাড়াবে, ওই তোমার একটা কোশ্চেন ল্যাব ডায়াগনোসিস সাপোজ 6 থেকে যদি 7 মার্কস থাকে, তুমি বেশি কিছু জানো না, তুমি জানো অল্প কিছু, তাহলে ফার্স্টে পেশেন্টের সিমটমস বেশি করে লিখবে, পেশেন্টের হচ্ছে তারপরে কিছু স্নেক স্টিফনেস সাইন্স গুলো লিখবে, তারপরে হচ্ছে সিএসএফ এর যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স বায়োকেমিক্যাল সেইটা তোমার সাপোর্টিভ এভিডেন্স থাকবে। দেন ইউ কামস টু দ্য গ্রাম স্টেন্স অ্যান্ড অল দোজ ল্যাটেক অ্যাগ্লুটিনেশন টেস্ট, সেইগুলো থাকলো। আফটার দ্যাট পিসিআর, মাল্টিপ্লেক্স পিসিআর, দেন বায়োফায়ার, ভাই 3 পাতা হয়েই যাবে। এবার তোমার পাইজেনিক মেনিনজাইটিস চাইলো কি ভাইরাল মেনিনজাইটিস চাইলো কি অ্যাকিউট মেনিনজাইটিস চাইলো কি ক্রনিক মেনিনজাইটিস চাইলো কি ক্রিপ্টোকক্কাল মেনিনজাইটিস চাইলো, ফরম্যাট ইজ সেম। গট দ্যাট পয়েন্ট? কারণ এখন ওই একদম টিপিক্যাল কোশ্চেন আসবে না, এক্সামিনার্সরা তোমাদেরকে টেস্ট করাতে চাইছে এই কতটা জানে। সো বেসিক জায়গাটা, বেসিক ফরম্যাট ইজ সেম। এইবার তোমাদেরকে কি ক্লাচ পয়েন্টস গুলো জানতে হবে। হোয়াট আর দ্য ক্লাচ? টিবিতে এলে ভাই ক্লাচ হচ্ছে ওই দুটো, একটা হলো এফবি স্টেন করো আর একটা হচ্ছে সিবিন্যাট করো। ক্রিপ্টোকক্কাল মেনিনজাইটিস যদি আজকে এখানে একটা কোশ্চেন আসে, তোমার এখানে ইম্পর্টেন্ট কি পার্ট হয়ে যাবে? সিএসএফ এর ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা সব একই থাকবে, ওপেনিং প্রেসার ইজ ভেরি হাই। তুমি গ্রাম স্টেনে ক্রিপ্টোকক্কাস গ্রাম স্টেন পজিটিভ পাবে অ্যান্ড ক্রিপ্টোকক্কাল অ্যান্টিজেন টেস্ট পজিটিভ। আর এখানে মিডিয়ার জায়গায় তুমি ফাঙ্গাল মিডিয়া তুমি চুজ করবে অ্যান্ড এসডিএ মিডিয়া হয়ে যাবে, তাই তো? সো বেসিক্যালি অলস আর সেম, একটু কোরিলেট করে পড়বে। সিস্টেম যখন তোমাদের হয়ে গেছে না, থিংস আর গেটিং ইজি। একটা কমন ফরম্যাট করবে, সেই ফরম্যাটে টু দ্য পয়েন্ট করে জিনিসগুলো লিখে রাখতে হবে, দ্যাটস দ্য ইম্পর্টেন্ট।